จับมันหนูไม่ต้องกลัวหรอกน้าซ้อมยิงปืนกับพ่อหนูน่ะมันก็เหมือนกับในหนังในละครนะไม่มีอะไรโกหกจริงๆปล่อยผมเชื่อนะสิไม่ไหนได้หรอกดีแล้วน่ารักมันก็เหมือนในละครแหละนะก็บอกแล้วว่าเหมือนเล่นละครเลยมันไม่มีอะไรหรอกนะเป็นไงกระสุนเนี่ยมันถูกฝังอยู่ที่ด้านหลังของหูมันไม่มีทางเลยที่เอาออกได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนกับสมองส่วนที่เหลือมันก็ไปหาแล้วล่ะตำรวจบอกว่าปลอกกระสุนนั้นมันมีปัญหาไม่งั้นป่านนี้สมองเนี่ยเละไปถึงไหนแล้วเนี่ยแล้วนายเห็นพยาบาลคนใหม่หรือยังสวยใช้เล่นเหมือนกันนะงั้นขอ500รับรองเดี๋ยวนั่นน่ะเสร็จฉันก่อนได้ไม่กลัวนะพ่อหนูฉันจะช่วยหนูเองสู้นะหนูต้องสู้นะผู้กำกับครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการถูกฆาตกรรมของตำรวจนักสืบและครอบครัวครับช่วยบอกหน่อยครับยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนแล้วไม่ทราบว่ากำลังสืบคดีเราอยู่ครับยังบอกไม่ได้ช่วยบอกหน่อยครับช่วยตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยครับแล้วลูกสามารถเป็นไงบ้างยังอยู่ในอาการโคม่าครับอย่าปล่อยให้เด็กนั่งอยู่คนเดียวครับผมไปได้ละที่คุณเป็นใครเนี่ยเข้ามาในนี้ไม่ได้นะพ่อแม่ของเด็กคนนี้ไม่ต้องการให้เด็กทรมานไก่เครื่องมือแบบนี้เอามันออกซะคุณแน่ใจนะว่าเนี่ยคือเอกสารจริงคุณไม่รู้หรอว่าผมเป็นตำรวจจริงเนี่ยให้โอกาสเด็กหน่อยสิคะวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก้าวหน้าไปตั้งเยอะแล้วอะอีกอย่างหนึ่งเราก็หวังปาฏิหาริย์ด้วยนะคะหมอถ้าเอาเครื่องมือนี้ออกเนี่ยจะมีสิทธิ์รอดไหมไม่มีทางรอดงั้นเอาออกเลยผมรับผิดชอบไม่ได้นะคุณนี่มันฆาตกรรมชัดๆต้องได้พยาบาลนั้นออกเดี๋ยวนี้เลยหมออย่านะคะไม่นะหมอไม่หมอฉันไม่ให้หมอทำแบบนี้ขัดขืนนี่ผมรับมอบอำนาจก็ปล่อยฉันนะได้รับคำสั่งมาแล้วผมรับหมออย่านี่อย่างผมรับผิดชอบมีอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะบอกคุณแล้วไงเด็กหายใจเองได้ไม่น่าเชื่อเลยได้ครับมีข่าวอะไรไงทราบครับผมน้องนี่ไงเย็นนี้โทรหาพี่ด้วยมีงานให้นะครับมีข่าวไม่สู้ดีครับผมครับผมใช่ครับครับ
กลัวนะ ฉันอยู่ที่นี่แล้ว ฮัลโหล ว่าไงนะ ถูกลักพาตัวไป พวกนายนี่ใช้ไม่ได้เลยนะ แย่ซะยิ่งกว่าแย่ เดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวนี้ อาจารย์ ระวังอาจารย์ เป็นยังไงอาจารย์ จิตเขายังอยู่ แต่เขาอยู่ระหว่างสองโลกนะ อาจารย์ ตอนนี้อาจารย์ก็รู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะ แต่ฉันแก่เกินกว่าจะเล่นบทแม่นมแล้วนะ แต่พวกมันจะฆ่าเด็กคนนี้นะอาจารย์ ดูจากสภาพแล้วงานของพวกนั้นก็เกือบสำเร็จแล้วนี่ อาจารย์เบาๆสิ เดี๋ยวเขาได้ยินนะ ก็ดี ความจริงจะช่วยเขาหายเร็วขึ้นนะ อาจารย์อะอาจารย์รู้จักสมุนไพรดีๆตั้งเยอะอะอาจารย์น่าจะรักษาเขาได้นะ อาจารย์ ถ้าอาจารย์ไม่เห็นแก่เด็กคนนั้นน่ะ ก็น่าจะเห็นแก่ลูกสาวอาจารย์บ้างนะอาจารย์นะ Then I get to go holiday ขอบคุณค่ะ Long live holiday Know your past to build your future. Know your body to open your spirit.เขาพูดหรือยังคะ He has ataraxic. His brain has been damaged. He doesn't feel anything anymore. No happiness. No pain. You're about as fast as a turtle and as powerful as a koala.
Training is not knowledge. Knowledge is not power. Combat training with the knowledge. You shall achieve the power. My art has become your art. This evening, I'll teach you the ultimate technique. The way which leads to death. This you must use only if your life is in danger.พี่เบียร์ขวด ชา2 ที่ Lesson 956. A good fighter must know how to receive like a buffalo. Lesson 957. He must dodge like a mongoose. And lesson 958. Strike like a tiger. When you fight, you must neither dodge nor reply until I tell you. We will start with lesson 956. Okay. Who will I fight? Ajahn, they haven't done anything to me. They will. อะไรนะ เจ้าพูดว่าอะไรนะ เจ้าบอกว่าทุกคนในนี้เป็นลูกกะหรี่งั้นเหรอ Lesson 956. พูดอะไรวะ Think about the buffalo. And lesson 957. Lesson 958. Oh, ชา2 ที่ได้ยัง I think I prefer 958.สวัสดีค่ะ บ้านอาจารย์ปะคะ ครับ มีอะไรเหรอ คืออาจารย์ทิชาป่วยหนักอะค่ะ ต้องการพบมานิดด่วน สวัสดีครับแม่ สวัสดีจ้ามานิดเราเห็นทีต้องคุยกันจริงจังสักทีแล้วนะ เธอคงเห็นแล้วว่าฉันไม่สบาย ฉันคงจะอยู่กับเธอได้อีกไม่นาน เธออาจจะดูเหมือนคนไม่มีความรู้สึก แต่ฉันรู้นะ ว่าเธอเข้าใจทุกอย่าง เธอต้องเข้าใจนะว่าพ่อของเธอเป็นตำรวจนักสืบที่มีชื่อเสียง งานที่เขาทำ
มันเข้าไปเกี่ยวพันกับกลุ่มตำรวจคอร์รัปชันชั้นผู้ใหญ่ เพราะเขาสร้างปัญหาให้กับคนหลายคน คืนหนึ่งคดีนี้ถูกสั่งให้ปิด พวกมันฆ่าเพื่อนร่วมงานทั้งหมดของเขา คนแล้วคนเล่าหลังจากนั้น พวกมันก็มาที่บ้านของเธอ Who did this? คดีไม่สามารถที่จะหาข้อยุติลงได้ แต่ฉันรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เธอด้วยตัวของฉันเอง อยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วล่ะเธอลองศึกษาดูนะ ว่ามันจะมีอะไรที่ช่วยเธอได้บ้าง ฉันดีใจนะ ที่ฉันได้ช่วยชีวิตเธอไว้แต่ฉันก็เสียใจที่ฉันไม่สามารถจะอยู่ปกป้องเธอได้ ฉันเหนื่อยเหลือเกินมานี่ Don't worry, Mother. I'm ready. สวัสดีค่ะดิฉันเป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลนะคะ ที่คุณเคยขอให้ดิฉันน่ะส่งข่าวเด็กที่หายสาบสูญไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะจำได้ใช่ไหมคะค่ะคือดิฉันทราบแล้วค่ะเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนเธอรู้จักไหมนั่นใครอ่ะไม่เคยเห็นนะดูท่าทางเขาไม่ค่อยเศร้าเลยนะเธอว่าไหมใช่เด็กคนนั้นไหมเนี่ย จะไปรู้ได้ยังไงวะรูปที่เรามีอยู่เนี่ยมันถ่ายตั้งแต่เด็ก งั้นโทรหาเจ้านายดูดิ ฮัลโหลเจ้านายสวัสดีครับ ผมเจอเด็กแล้วนะครับมันกำลังเดินผ่านหน้ารถผมอยู่เนี่ยดูท่าทางลักษณะไม่น่าจะมีพิษสงอะไรครับครับเดี๋ยวผมตามดูมันต่อไปครับครับผมสวัสดีครับ แล้วเอาไงต่อกันดีเนี่ย เอายังไงต่อเราก็ต้องไปดูว่ามันมีแผลเป็นที่ขมับข้างซ้ายหรือเปล่าถ้ามันมีแผลเป็นที่ขมับข้างซ้ายก็ไปจับตัวมันไปให้เจ้านายเลยหายไปไหนวะให้รออยู่ได้ตั้งนาน ก็รอก่อน ไอ้น้องมานี่ดิเห็นคนในรูปเดินอยู่แถวนี้หรือเปล่าแน่ใจขอบใจมาก
a deal. You promised me an interview. Yeah, we promised you an interview. We keep our words, right? Yeah. But it's just that we need to drag it out a little bit, you know? It's not that easy. Okay, come on, Clara. Let's... Hey, where the fuck you think you're going, man? Take it easy, okay? How much more do you want? All you gotta do is give us a blowjob for each and one of us. And I'll tell you the greatest story you need to know. Sounds good? And by the way, pretty boy, we got something for you, too. Stop it! No! Stop it! Leave it! Stop it! Stop it! Leave it! Leave What's going on over here? Who the fuck are you? Nani? Your friend's kind of strange. Who the fuck is this fool, man? Lamont, get this fool, man. Beat him up. You wanted to speak with him? Yeah. Hey, guy wants to talk with you. All right. These young people, they've got nothing in their lives. Okay. They must be suffering. Not sure about before, but definitely now. But how can you do things like that to human beings? First you have to study anatomy, then it's just a matter of training. Okay, guys. I'm out of here. Yeah, thanks again, Leonard. We'll see you tomorrow. Yeah, okay. See you. You have somewhere to sleep? No? Well, you could crash at my place if you like. I've got a couch. Which way? This way. You don't know me. My instinct never fails me. Right. Sometimes people are who they seem to be. How come that you speak English so well? If I told you, you'd never believe me. Shower through there. Nice place. Interesting. I'm a journalist. Thought you were honest. Do you have an explanation for this? Well, I would have taken their ears, but I didn't have a knife. They were following me. I didn't know they were cops.น้องไม่ได้มาตรวจมานี่ก่อนไม่ได้มาตรวจถามหน่อย อะไรคะพี่ นี่รู้จักผู้ชายในรูปนี้รู้เปล่า ไม่รู้ค่ะ แน่ใจ ไม่ทราบจริงๆค่ะพี่ เฮ้ย You snore quite loud for a girl. I didn't snore. You have a dog? I don't have a dog. Well, then I guess you snore. Cheeky. Ooh. Sneaky. No.
Okay, forget it. Actually, I've been looking through your friend's file. It's my mother's file. Mother? Okay, whatever. Your mother, she did a very good detective job, but there are more questions than answers. Well, that's why I'm here. I'm trying to find all the answers. I can help you. เจอตัวมันแล้วครับ มันอยู่กับนักข่าวที่กำลังสืบเรื่องแก๊งอยู่ เห็นทีจะต้องช่วยเขาหน่อย How was that? Marvelous as ever, my beauty. The first show in 10 days. I'm so nervous. Because you're talented. You are so nice. And I want to say again how grateful I am that you are producing this concert. I'm retired. I've got a wife who sings like an angel. And I have the means. Is it true? You don't feel any emotions? Sometimes I get a bit hungry. Smart-ass. I read the medical report. Oh, yeah? Sometimes I think it might be something of an advantage. You know? It's a shortcut. Shortcut, huh? Police! Javier! I'm not moving an inch. I'm a journalist. This is an illegal arrest. I know my rights. Lâche-moi! Lâche-moi! Staline, lâche-moi! Lâche-moi! Staline! Where did they take the girl? It's not very nice. What? It's District Special Force. District Special Force. Well, I'm gonna have to give them a special visit then, ain't I? Thank you. Missed it. Same floor. Where's the girl?
Look, I like you, all right? Don't make me hurt you. Where? Where? Okay, open the door. Open the door. Thank you. Nice pants. So where's the girl? Fuck the girl. Captain Kaya. Depends. I'm a cop. It's not a very good reference. Wait. I'm not like them. I've been up on this guy for months. Those guys are working for the mob. It's a real organization. And I almost had their leader. I can show them to you. Go on. My father was onto them 20 years ago. He had all their files. I can show him. Whew. Holy shit. You don't fool around, do you? Not for the last 20 years. Never seen that before. Well, I've never done it before. Hey, come on. I'll show you the files. He was my father. Butchered like a dog. His throat was cut off, and the bastard cut off his tongue. He was sent as an undercover by his section chief. And I swear, I will continue his fight. Cool. Can you look up cement? Cement? Cement. Wait. Isn't this your... Yeah, it's my father. Holy shit. Just imagine, your father and mine, and now me and you? Look, I set you free, and that's great. But I got to finish what I started. Call some of your friends, get them to do a cleanup over here. I'm gonna go find this girl. Wait. The girl? Yeah. I heard they were handing them to the hyenas. It's a girl gang. The cop let them handle all their dirty works. Where can I find them? I'll show them to you. You get lost. Found you okay, didn't I? Look, leave it to me. I can use their methods. Okay. Cool. Come here, I'll show you. They should be here.รู้ไหมคลองจอยอยู่ทางไหนครับ ขอโทษนะครับ รู้จักคลองจอยไหม รู้ ไปยังไงครับ ไม่มีทาง
ไม่มีทางตรงนายไปตายหรอก เกี่ยวเล่เข้ามาเร็วอ๋อมวยดีมวยดังมวยเด็ด Excuse me ยูจะเอาอะไร มีเพื่อนอยู่ มีเพื่อนอยู่ที่นี่ ใช่ ฉันหวังว่าคงไม่ใช่ไอ้อ้วนนั่นนะที่นี่เนี่ยมันเป็นที่ระบายของพวกฝรั่งเห็นคนกลุ่มนั้นไหมแล้วก็ไอ้อ้วนน่ะที่มันคิดว่าตัวเองเป็นไม้ไทสัน มาที่นี่เพื่อที่จะต้องการจัดการความใครบางคน เหมือนเวทีมวยลุมพินีอะไรทำนองนั้นน่ะแต่แน่นอนเพราะมันต้องจ่ายอย่างงาม แต่แม่งก็ยอมจ่ายว่ะขอแค่ให้มันได้มีความรู้สึกว่ามันน่ะเก่งอยู่เหนือคนอื่น พวกมันน่ะฝันอยากจะเป็นนักรบไทย And you find guys ready to take it just like that? Same guy the last 4 years.นี่รู้ไหมคลองเตยทางไหนครับ บ้านเราอย่าไปคลองเตยว่ะ ถ้ามันอยากไปกินยำตีนก็ปล่อยมันไปเถอะ You're not from around here. Neither are you. The way you look, you'll get the shit kicked out of you. I'm looking for somebody. You get it. Like you do with alcohol? You really want to go there? Yeah. You really want to quit drinking? 50 bucks, I'm gonna text you. 30. 40. Deal. Don't say much, huh? No. Okay. Carry on for 500 meters and you know you're there. You owe me 40 bucks.
Not very nice. Let her go. Come and get her. She's useless. What? พี่คะ ขอถามอะไรหน่อยค่ะ ทำอะไร Asshole. Hello? I am working. When? Okay, start without me. I'll be there in a minute. Any problem? Not really, just business. We'll start again in 2 hours, okay? Okay. You heard? I was on the extension. You really can't help it, can you? Professional instincts, I guess. Be careful. Of course. Oh. She dead? Sound like you're talking about sandwich. You're really funny, you. Don't even think about this. You're shaking. I'm shaking. That must hurt, but not enough. Hi, So, where are we? We got but the reader shits. What the hell? Oh, we didn't have any rope, so we tied him with our panties. That's what I love about you all. You go the initiative of real bad bitches. You back to sleep. Look at his left temple. Is there a scar? Yeah, he got the scar. He's our man. All right, enough talk. Kill them both. Not like that. Too quick and too noisy. Get him. Manny! Oh my God! Manny! Huh? You're suffocating me. Oh my God, you're alive. Well, it must be because I can feel that you're suffocating me. Oh, please forgive me for taking care of you. It's weird. You know, I think I know that leader. She's called Jessie Yuchenko. She's an oppressing girl. She must have more strings to her bow. Let's go to the downtown police station. I have to speak to Ananda. You can give him my name. Tell him what happened here, and ask him to check out this singer. Now what?
Your place is under surveillance. Well, I carry on and you stay here. Oh, no way. I'm coming with you. You need my help. It's out of question. But hang around and do nothing without... What? What did you say? Okay, it's cool. You can come with me. And that's it. Normally, a gentleman would have found 1,000 reasons that don't put my life at risk. You just say yes, and that's it. I'm gonna take a rest. I feel a bit tired. And I think we were going to finish the investigation. I feel tired, so I'm gonna have a rest. I'm not tired. Well, you were asleep for the whole fight, so you've had your rest. I was not asleep. I was faking it. And why did you say that I was used for nothing? Guess I was faking it, or something like that. You coming? Yeah, I'm coming. What are you doing? I'm comforting you. I think you had a nightmare. You know, I have to feel sad in order to be comforted, right? I know. Never sad. Must be terrible never to feel anything. I don't know. Maybe it's better that way. In France, I know a famous neurologist. He's really good. I'm sure he could do something for you. Since your accident, there's been enormous progress. That way, you could be... Normal? It's not what I meant. Don't worry about it. I never feel sad, remember? And tenderness. Did you ever take a woman in your arms and... I can do that. Well, I've been thinking maybe it would be better if you continued on your own way. Okay. You show me to this place. You know what? Take fucking taxi, smart ass. Okay. Okay? I'm Clara. About last night. Thanks for that. It was cool. Yeah, Inspector Anada. Yeah, this is Clara. Please. Yeah, Manita's been kidnapped. I'm waiting for you. 5 minutes, okay? เอาล่ะ ถึงที่ตายของเองแล้ว คราวนี้ตอบคำถามมาสัก2 ข้อดิ ถ้าตอบดีด้วยอาจจะให้ตายไม่ทรมานเท่าไหร่ ไปได้ที่อื่นได้ไหมครับ ฮะ อะไรนะ ที่อื่นไม่ชอบที่นี่ ที่นี่ไม่สวยอยากไปที่ดีๆ พูดอะไรวะ No this is a good place Oh my god I think I've fallen into the hands of the most tasteless killers in Bangkok. Shut the fuck up, man! Now you're gonna tell us what the fuck are you doing over here, man? Just this.
You guys cops or something? No, fuck off, man. Wrong answer. Are you a cop? Yeah. From the 8th district? I don't know, man. Shit. You're gonna take me to your bus or you'll never walk again. How, man? Oh, shit! You broke my arm! Shit, man! It's all right. It's an automatic. I need both hands. You're not gonna win this, you know? This is too big for you. You're gonna end up blown away. Shit! Shut up and drive. We have to be quick. We must find him. I already put a car detail on a wire. But if you really want me to help you, you need to tell me more. I've only known him for 3 days. You are a journalist. You sense things? No? All I have is a file that his mother left him before she died. It contains documents that could incriminate corrupt cops concerning the murder of his parents. Now that is interesting. Where is it? At my place. But there must be police officers. Look, you trust me. So let's go get it. These guys are screwing up the whole goddamn system. They must be found and eliminated. I want to talk to Jesse. Nobody talk to the boss. Then that does not interest me. I do not speak to the flunky. Anything else? I work alone. Alone? Who the hell do you think is selling your shit for the last 2 years? And that go for all of you. Thanks to Jessie, you are comfortably rich without her network. What do you think to able to export? 10 kilos? With her, you got 5 tons a year out there. What's the plan? Tell your men, file them and kill them. Jessie wants their heads on her desk in 48 hours. If you want your money, the concert is still on. Hey, you like classical music, do you? Not a lot. Who's this girl singing here? She's quite good. I know, man. What's your first name? Why? I don't know, just to establish a sort of friendship. I'm Manit. Sanook. Well, Sanook, my friend. You think I'm an idiot, don't you? Oh, shit. Let's start again. The lady singing on the CD, do you know who she is? That's Jesse Juchenko or something, man. Go on. If I talk, I'm dead, man. If you don't, you think you're gonna get married? Okay. She runs the network of heroin trafficking between Thailand and South America. How? Thanks to the concerts. The shit goes with the orchestra. As she's famous. And the shows run by the embassies mostly. There are no custom checks, you know? And who's above her? I don't know. Well, more pain is on his way, I'm afraid.
I need your head. And I need your balls.ช้าๆพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจช้าๆโอเคกำลังนำตัวคนร้ายออกฉันสารวัตรพิชัยไล่พวกนั้นมันต้องการอะไรจากนายเอ้ยเข้าใจที่ฉันพูดไหมเนี่ยนายทำชิบหายไปทั้งเมืองแล้วคิดว่าจะเอาตัวรอดไปได้ง่ายๆงั้นเหรอพวกฉันเฝ้าดูนายมาตั้งแต่เข้ามาในเมืองแล้วนะเว้ย Do you, huh? I'd know now to brush my hair. Why do you speak in English? If I told you, you'd never believe me. Okay. English is fine.
But you better talk to me. If you want protection, just cough up with something. So, trust me. Well, I don't want protection, and trust has to be earned, not demanded. True, but you're still in deep shit anyway. And so are you. You have to clean out your own stable first. I'm the head of Anti-Corruption Brigade, and I'm fighting with all my strength to uncover and punish those who contaminate the force. Because of what? They insult the country. My father said the same thing. He died for it, along with the rest of the members of his section. You want to know why I'm here? Not for revenge, but for justice. Fine. If you want to follow your role, just do it. You know what? If anything goes wrong, I'll arrest you like the rest. Even Usamat's son. To each his duty. What about Simon? He'll be busted. So, Mr. Simon Weber. No one's called me like that since a long time. Or should I call you ex-French detective Inspector Weber? You can call me whatever you want. I really don't give a shit. I have an Interpol warrant for your arrest. Don't you have a whiskey or so by any chance? Your friends accused you of having stolen 15,000 euros from drug traffickers. With ice? Personally, I have nothing up against you, but you betrayed your oath. If I betrayed somebody, it was me. Huh? Just me. How about your wife? Died. Sorry. Why? Did you kill her? Smoking kills. Asshole, too. You want me to get you out? Oh, no, I have lots of questions. I think the answers might be here. Thanks for your help. I don't like injustice, real one. And I think you're special. I like people who are different. Okay, I'm out of here. Hey! I don't think you can cure pain with more pain. Hey, Manit. Oh, Nanda. Clara and I have been looking for you everywhere. Well, you found me. Come on, I'll get you out of here. Let's go get Clara. And what about Inspector Pichai? No worry, I already talked to him. Come on, let's go. Cool. Clara just called. She said she found out some really interesting things about your family. Something that could explain everything. This will all be over soon. It's not over yet. You recognize this? Yeah. Come on, let's go in. When your father will kill, his colleague did this for him to pay his respect. You think, can you get in? Was able to get out. Clara? Get in. Is that a gun? Get in. Hey, Clara. How you doing? You all right? It's my friend Ananda. You wouldn't want another one, would you? Who knows? It might cure you. I was the one who screwed you on District 8. Ananda, enough! You can never be too careful. You prefer English. Why is that? Because you're Thai like us. I told you you'd never believe me. Allow me to make the introductions. Is that necessary?
I am Sanya Warapol. I was your father's superior. I think it's nice for you to get to know the person who made your life this way. Shall I take a seat? I feel this is going to be rather long and very complicated. I like your sense of humor. Permit me to tell you a little story. Once upon a time, there was this young inspector whose boss sent him to work with us undercover. He was unmasked, questioned, and convinced to work with us. So much so that we could lead his boss to believe that he was dead. Not too difficult to find a replacement. I think you know the rest. And now, you come back and stick your nose into our business affair. You know, you're just like your father before he turned vigilante. He was doing his duty? My father sacrificed his life because of you. Well, being a traitor must be a genetic condition. Hey, cool it! I'm sure you understand you can't leave here alive. You have to die. You're too late. I'm already dead. Memories? So far, so good. This scene won't be complete without the final touches. You ever thought about going into the movie business? Finish your job, Narai. Have fun, boys. Sorry, little boy. Never feel sad. What about love? Never feel sad.
Freeze! How do you feel? How do I feel? I feel fucking shit! I've got fucking holes in my legs! I feel bad. I feel bad. Welcome to the world of the living. Your father would be proud of you. Well, thanks for your help. Good luck. Thank you for coming to save me. It's starting to feel like a full-time job. Huh? I love you. For blood and your heart burns cold. Sapphire stone when you want and so. Oh, you don't have no feelings now. I want to love but don't know how. 'Cause you don't have no feelings now. Ashfield tears wash away the better scars. Your war is won and mine's begun.